From today, we are going to learn mathematics of ninth standard. Let me start from the math first, and first unit of math first is set. आपण नववीचा गणित भाग 1 आजपासून सुरू करतोय आणि त्यातलं पहिलं प्रकरण आहे संच. इन सेट द फर्स्ट टॉपिक इज सेट. मराठीमध्ये त्याला संच म्हणतात. Before to learn definition of set, we will take few examples. In daily life, we observe many objects and things. They are unique or they are in bunch, and we call it as set. For an example, in our house also we have dinner set, and when we go to shopkeepers for buying books, we say, give me a set of 9th standard books of set of 9th standard or 8th standard or 10th standard, or the individual wants the books of his own standard. We say and we use the word set. आपल्या घरामध्ये अनेक प्रकारचे किंवा आपल्या दैनंदिन आपण संच म्हणून उपयोग करतो. अनेक समूह पाहतो किंवा अनेक वस्तू की ज्या एकट्या असतात किंवा त्या समूहात असतात आणि आपण त्याला समूह म्हणतो. जसं आपल्या घरामध्ये असलं, मी उदाहरण सांगितलं की डिनर सेट असेल. दुकानदाराकडे आपण आपल्या वर्गाच्या पुस्तकांचा संच मागत असू किंवा अनेक प्रकारचे असतात, जसं पक्ष्यांचा थवा असेल. ही सगळी संचाची उदाहरणं असतात. त्याची डेफिनेशन बघण्यात आपण काही एक्झाम्पल्स बघू. सपोज वी टेक एन एक्झाम्पल फर्स्ट. कलेक्शन ऑफ नॅचरल नंबर्स. That is first example. Natural numbers म्हणजे नैसर्गिक संख्या. Second, days of week. आठवड्यातील वारांचा समूह. Third, rich people in our town. आपल्या गावातील श्रीमंत व्यक्तींचा समूह. Fourth, ideal teacher of your class. Fifth, ideal teacher of your class म्हणजे तुमच्या वर्गातील सर्वांना प्रेरणादायक वाटणारे किंवा सर्वांसाठी आदर्श असणारे शिक्षक. Fifth, month of year. वर्षातील महिने. 6, happy people in our colony. तुमच्या वसाहतीतील किंवा तुमच्या नगरमधील आनंदी व्यक्तींचा समूह. If we go through all these examples, we can find that the collection of natural numbers, the answer, universal answer is same. There is no difference. नैसर्गिक संख्यांचा समूह किंवा संच आपण जर म्हटलं तर जगभरात त्याचं उत्तर सारखंच आहे. ते इंडिव्हिज्युअल बदलणार नाही, व्यक्तिपरत्वे ते बदलणार नाही. सो याला आपण म्हणतो डेफिनाइट. डेफिनाइट म्हणजे काय? ठराविक. तेवढंच, ते ठरलेलं आहे त्याचं उत्तर, तेच आहे, ते बदलणार नाही. डेज ऑफ वीक हे सुद्धा डेफिनाइट येईल. हे सुद्धा बदलत नाही, आपल्याला माहिती आहे आठवड्यामध्ये 7 वार आहेत. रिच पीपल इन अवर टाउन. The answer of this, or if you want to write the names of rich people in our town, the names, few names may be common, but the names individually differ. प्रत्येकाच्या व्यक्तिपरत्वे इथे जर नाव लिहायचा प्रयत्न केला आपण आपल्या गावातील श्रीमंत व्यक्तींचा, तर ते सारखेच येणार नाही. हे नॉट डेफिनाइट. हे ठराविक येणार नाही, निश्चित घटक येणार नाही. डेफिनाइट म्हणजे निश्चित, ठराविक.
येणार नाही. Ideal teacher of your class. You have many subjects to learn, and individually, every student has his own ideal teacher. The answer is never same. Okay? हा सुद्धा not definite. Month of year definite. इथे निश्चित आहे, कारण सगळ्यांना माहिती आहे इंग्रजी कॅलेंडरमध्ये 12 महिने आहेत आणि ते सगळ्यांचं आन्सर युनिव्हर्सली सारखंच असेल. अँड हॅपी पीपल इन अवर कॉलनी हा सुद्धा नॉट डेफिनाइट. If you try to write the collection of these objects of these things, in this example we find that few are definite and few are not definite. So which are called the set? The object collection of objects or the things which have definite answer are there. What is definite? It is called as set. So in this 6 example, the first example is of set, second is also of set, third and fourth is not an example of set, fifth is example of set, and sixth again is not an example of set. By understanding these 6 examples, we can say that what is set? Set is the collection of definite objects. So in other words, we can say that the collection of definite objects is called as set. म्हणजे निश्चित घटकांच्या संचास समूहास संच असे म्हणतात. Okay? I love this. What we learn? Collection of definite objects is called set. Collection of definite objects is called set. मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणू शकतो निश्चित घटकांच्या समूहास काय म्हणतात? संच असे म्हणतात. ओके, सो इट इज क्लिअर टू whom we have to call set. There are few examples in book, but I not take any example from the book. By learning this, you have to solve the exercise, problem sets, practice set 1.1, 1.2, and again. So, set is denoted by capital alphabets like A, B, C, D, Z. Any alphabet can be used to denote the set. संच लिहिताना तो आपण कोणत्याही कॅपिटल इंग्रजी अक्षराचा उपयोग करून दर्शवतो. आणि संचातील घटक लिहिताना आपल्याला दुसऱ्या लिपीतील इंग्रजी अक्षरांचा वापर करता येतो. While writing the elements or objects in set, we have to use the small alphabets. Okay, and set is represented in curly bracket. संच लिहिताना तो महिरपी कंसात लिहिला जातो. हे लक्षात ठेवायचं आहे. There are two types of writing set. We learned that two types. It is known as writing of sets. संच लिहिण्याच्या पद्धती. The first method is listing method. त्याला आपण मराठीत यादी पद्धत असं म्हणतो किंवा यादी पद्धती. First we learn what is listing method. We know that set is denoted by capital alphabet. Each element is separated by comma and repetition is not allowed. संच लिहिताना संच हा कॅपिटल इंग्रजी वर्णाक्षराने दर्शवितात. संच हा महिरपी कंसात लिहितात आणि एक घटक पुन्हा पुन्हा येत असेल तर तो पुन्हा पुन्हा लिहिता एक वेळाच लिहितात. आणि इथे आपण प्रत्येक घटक लिहित असल्यामुळे याला यादी पद्धत असे म्हणतात. It is called listing method because we write each and every element or each and every object of the set. Suppose we take an example of listing method. The set of alphabet
of word शंकर. शंकर या इंग्रजी नावातील अक्षरांचा संच आपल्याला लिहायचा आहे. तो काय शिकलो आपण? सेट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल अल्फाबेट. संच हा कॅपिटल अक्षराने दर्शवतात. सेट इज रिटन इन कर्ली ब्रॅकेट, तो महिरपी कंसात लिहितात. अँड ईच एलिमेंट इज ऑब्जेक्ट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, आणि प्रत्येक घटक हा कॉमाने वेगळा जातो. समजा इथे यस कॉमा एच ए एन के ए परत येतोय. इफ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड इट इज नॉट रिटन, इट रिटन ओनली वन्स, म्हणून ए परत लिहायचं आणि अँड आर ब्रॅकेट कम्प्लीट. ही संच लिहिण्याची यादी पद्धत आहे. तुम्ही तुमच्या नावाचाही संच लिहिण्याचा प्रयत्न करा आणि लिहा. वी कॅन टेक सेकंड एक्झाम्पल, सेट ऑफ डेज ऑफ वीक. Days of week, we can write all we know days of week like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Each is written separately. We can write another example, that is set of natural numbers. Again it is represented by capital alphabet. Natural numbers start from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. They are infinite. So we write. इथे यादी पद्धतीतील काही संचांचे उदाहरण दिलेले आहे. आठवड्यातील वारांचा संच. आठवड्यातील सर्व वार इथे 7, सोमवार पासून सोमवार पर्यंत, रविवार पर्यंत. आणि सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, नैसर्गिक संख्यांचा संच. These are our example of listing method. The second type is rule method. Means गुणधर्म पद्धत. In rule method, instead of writing each element separately, we write the property by which they are united. गुणधर्म पद्धतीमध्ये प्रत्येक घटक वेगळा लिहिण्यापेक्षा ते ज्या गुणधर्माने एकत्र आहेत तो गुणधर्म इथे लिहिला जातो. फॉर एक्झाम्पल 3, 6, 9, 12, 15, 18. If you observe it, it is a table of 3 up to 6. हा तीनाचा पाडा आहे 6 पर्यंत. If you write by rule method, we can write in curly bracket x is a set of all x such that it is a table of 3 and all are numbers, so we can write x is a set of all x such that is equal to 3n. इथे तीनाचा पाडा आहे आणि या सर्व संख्या आहेत म्हणून 3n, आणि या सर्व नैसर्गिक संख्या आहेत, सो n बिलॉंग्स टू कॅपिटल n. कॅपिटल n म्हणजे नैसर्गिक संख्या, नॅचरल नंबर्स. And the n is less than or equal to 6 or smaller than 7. n हा 7पेक्षा लहान संख्या आहे. 7पेक्षा लहान संख्या 1 पासून आहे. नैसर्गिक संख्या 1 पासून सुरू होतात. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, त्याप्रमाणे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 up to 6. Here we can write in two types. n is less than 7, or in other words we can write n is less than or equal to 6. Both can we write, less than or equal to or less than. Okay. The second example we take, suppose here 10 minus 10. Two numbers are there, 10 and minus 10. What is property here? They are natural numbers? No. Whole numbers? No. Integers, because they only 2 digits are there, 2 numbers are there, so the 2 numbers can be obtained from square root. So what is the property here? The property is square root. हे वर्गमूळ आहे.
मग 10 कोणाचं वर्गमूळ आहे? 10 इज द स्क्वेअर रूट ऑफ 100. 10 100चं वर्गमूळ 10 आहे. And so it is plus 10 or minus 10. So in other words, in rule method we can write x is the set of all x such that x is square root of 100. X is square root of 100. x हे 100चे वर्गमूळ आहे. मराठीत लिहिताना x is a set of all x such that x हे 100चे वर्गमूळ आहे. The third example, we write, so I complete this. Third example, we write here 1 square, 1 is to 1, 1 square, 1 is to 3, 1 is to 4, 1 is to 5. They are the power of 1. In other words, we can write c is equal to in curly bracket. The common is what? X is a set of all x such that. Here they are in the table of 3 and all are numbers, so we write 3n. Here they all are numbers, but they are powers. So we write n square. It is not square, it is 1 power. 1 power. And that n belongs to n. Natural number, and up to which power? 5th. So we can write n is less than 6, or in other words we can write n is less than or equal to 5. So these are the few examples of listing method and rule methods. You have to solve the examples from book of practice set 1.1. In next lecture we will learn types of set. Until then, goodbye.